క్షమించండి నాకు తెలుగులో తోడ టచ్ లేదండి. ఐ మీన్ బికాస్ ఒక టైంలో భారత్ బంద్ టైంలో నాకు తోడ కొంచెం ఆ తెలుగు ఐ యూస్ టు టాక్ బట్ నాకు కొంచెం టచ్ ఇలా సో ద గ్యాప్ ఉంది. సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నేను డైరెక్టర్ కార్తిక్ నరేన్. ఐ విల్ బి టాకింగ్ టు యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్. డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ టు because I can manage and talk, but what I want to talk will not come from my heart. That's why. Um, well, this film, Padiharu, 16, every detail counts, released in Tamil Nadu December 29, and still running successfully in all theaters, almost 30 theaters today. After so many other stars film, it's completing 75 days on 11th of March. Still will continue for 100 days. That's what the distributor and exhibitors are saying so far. It is also did tremendously well in Karnataka state and simultaneously released on 10th of March in Andhra and Telangana and in Kerala also. So I'm happy my film is going to be released here, and this was the main reason why we had to keep this press meet here. And I'm very grateful for Mr. Laksh, the CEO of Sri Tirumala Tirupati Venkateshwara Films, for taking this film to another level to bring it to here to the state. Thank you for this, Mr. Laksh. I'm very proud because he is not promoting this film just for me or for the director, but as a good film, as a film with novelty, with content. He wanted to bring some good films to thing, and that was his only intention. And as my introduction, most of you all know who I am and from how many films of my body of work is done. But here today, I like to introduce you to this director of this most successful film for the past 1 decade, I think, who has done wonders. And in Tamil Nadu or in the other parts of South India, we call him the genius kid. And he is none other than Karthik Narain, who now became 22 years of age, and the director of Padiharu, 16. I'll give the mic to him. To ask me how did I accept this movie or what did make me convince me to do this movie. In short, I'll try to make it as simple as possible because when Karthik Narain came to me to uh, to tell the story and all, I was already shooting in a film. And the first question I asked him is before telling the story, what is my character? And he said, it's a cop. He's a police officer. At that moment itself, I put my both hands like this and I said like this. I don't want to hear because I was doing a cop role at that time when he came to tell me. And I did for the past couple of years, I've been doing only cop roles most of the time, and I was fed up. On the stage, he comes to me and then he tries. Then his ambition or his way of coming to impress me with the story by coming to me, calling me up, trying to tell me, sir, just listen to it, give me 10 minutes and 5 minutes and like that. That's how I got to hear the story. So every sitting when I started hearing the story, it was impressing me. I am not saying that this movie chala వ్యత్యస్తంగా ఉంది or chala different గా భయంకరమా ఉంది ఎல்லாம் கிடையாது. There's nothing like that. It's a very short and simple story, very beautifully told. But the real hero of this movie is the screenplay, the script and the screenplay. How it has been narrated and how it has been told, folded and unfolded. So these were the things when narration me, I was feeling a little impressed by Karthik Narayan's way of telling because for me it didn't take, I had to hear it about 10 to 15 times to understand because visually you can show and make somebody understand, but by narration, this particular script, this genre was very difficult. Director of Duruvangal Padanara, and here it has been titled as 16 Every Detail Counts. So, first of all, I would like to thank Rahman sir for being a part of this film, because if not for Rahman sir, this film wouldn't have happened. Because it requires some amount of experimentation and requires a lot of qualities in an actor which nobody, which a normal actor won't be ready to do. So, I think I would like to thank Rahman sir for that. And the next thank is for Mr. Lakshman sir, because where during the release in Tamil Nadu, we faced a lot of issues. As in many distributors, they were like, this film doesn't have any big star cast, with all due respect to Rahman sir. And this film doesn't have any commercial elements for a normal movie lover. And I think Lakshman sir would have faced the same situation when he took the film, but it requires a lot of courage. And thank you, sir, for bringing it to Hyderabad. So hopefully the film will work.
And regarding Dhuruvangal Padanaru, it's a very honest film. It doesn't have any commercial elements to it. It's not a usual popcorn entertainer, but still it has a lot of elements which will keep the audience glued to their seat. Because the entire screenplay was structured in a manner that the audience should get the experience of reading a good crime novel. So that was the whole idea behind the screenplay, and it won't be like the screenplay won't be spoon feeding to the audience. So we have put in a lot of dots, and it's left to the audience to connect everything. And the film is releasing on March 10th. So hopefully the Telugu audience will also accept the film. Thank you. కరెక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ May 13th మీ అందరికీ తెలుసు ఇండస్ట్రీకి ఒక రెవల్యూషన్ బిచ్చగాడు తరమ వచ్చింది. ఫస్ట్ బిచ్చగాడు రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలామంది కామెడీ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ మూవీని అసలు పట్టించుకోలేదు. బట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఎంత రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేసిందో. లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ విత్ బిచ్చగాడు ఇస్ D16 ఇన్ తమిళ్. వీళ్ళు అనుకున్న డేట్కి రిలీజ్ చేయకుండా ఆఫ్టర్ లాంగ్ ఐ థింక్ 2-3 months లేటర్ దే రిలీజ్ ద మూవీ. ఫస్ట్ ఎవరు పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోలేదు, చాలా థియేటర్లు కూడా ఇవ్వలేదు. బట్ ఆ తర్వాత చిన్నగా మౌత్ టాక్ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద సినిమాల్ని తట్టుకొని ఇప్పుడు ఆన్ మండే ఇట్స్ సెలబ్రేటింగ్ 75th day అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ టు 100 days ఆల్సో విత్ స్టిల్ గుడ్ కలెక్షన్స్. దానికి మెయిన్ రీజన్ ఐ షుడ్ సే, ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే ఐఎమ్ నాట్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్స్ అండి, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థ్రిల్లర్స్ ఆర్ వెరీ ప్రిడిక్టబుల్ టు మీ. కాకపోతే ఈ ధ్రువంగల్ 16 అనేది 16 ఎవ్రీ డీటెయిల్ కౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు. దిస్ మూవీ నేను యాజ్ అ కామన్ ఆడియన్గా చెన్నైలో థియేటర్లో చూడటం జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇనిషియలీ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ అ వెరీ నార్మల్ డైలీ లైఫ్ రొటీన్ కైండ్ ఆఫ్ వే. స్లోలీ ఇట్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ సీరియస్. ఆ తర్వాత ఒకదానికొకటి లింకులు బిల్డప్ అవుతా, ట్విస్ట్ స్టార్ట్ అవుతా, ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దెన్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ you'll try to guess who the person is, what's happening, అది ఇది అనేది. బట్ పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ మీరు చేసిన గెస్సులన్నీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ 5 minutes బిఫోర్ ద మూవీ యూ విల్ బీ స్టిల్ అమేజ్డ్, యూ విల్ బీ మైండ్ బ్లోన్. అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీసిన సినిమా. అండ్ నాకు థియేటర్లో కూర్చున్నంతసేపు ఐ వాజ్ సో షాక్డ్ అండ్ సో ఇంట్రెస్టెడ్, ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద థ్రిల్లర్ లాగా అనిపించింది. ఇది నాకు వెరీ రేర్లీ ఐ థింక్ 1 or 2 హాలీవుడ్ ఫ్లిక్స్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ కలిగించినాయి. After that, for the first time in Indian cinema, oka thriller got me so excited. And I'm not telling it, entire Tamil audience accepted it. And idoka Tamil nativity unna movie ane aithe definitely ga anukodu. This is an universal movie. Nenu first of all, when I'm bringing a movie to our language, I see that it is an universal movie. Andaru accept cheyagaligetattu untundi. This movie, I was so impressed. I wanted to remake it in Hindi also. Hindi rights అడిగేటప్పటికే I was too late. అప్పటికే Gautam Menon garu or someone else were already interested in taking the rights అన్నట్టు Karthik was telling me. So that discussion was going on, and so unfortunately I couldn't. And Telugulo definitely accept చేస్తారు. Initially you will be like మన ప్రెస్ విలేకరులు అందరూ రేపు ఈవినింగ్ I planned a show for you guys, so please be there. మీ ఒపీనియన్ మాకు చెప్పండి, ప్లీజ్ కాల్ మీ, లెట్ మీ know. You will definitely be shell shocked by the end of the movie. And main advantage of the movie is it is only 1 hour 47 minutes movie. ఏదో లెంత్ పెట్టేయాలి అని చెప్పేసి, ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలని చెప్పేసి ల్యాగ్ చేసిన సినిమాలు చాలా ఉంటాయి. అండ్ దిస్ మూవీ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ దట్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 hour 45 minutes అండ్ ఇట్స్ క్రిస్ప్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్. అండ్ యూ ఆర్ టెలింగ్ దేర్ ఆర్ నో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్. అదే చెప్తున్నాను నేను, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్క్రిప్ట్లో దమ్ము లేని సినిమాలకి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ని హైలైట్ చేయడానికి. బట్ దిస్ మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్. ద మూమెంట్ యూ సిట్ ఇన్ నో బడీ విల్ ఫీల్ లైక్ స్టెప్పింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్. అలా ఉంటుంది. నేను ఏదో చాలా ఎగ్జాచురేట్ చేసినట్టు మీ అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుతున్నట్టు అనుకుంటుంది. బట్ వన్స్ యూ సీ ద మూవీ యూ విల్ రియలైజ్ ఇట్, యూ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అండ్ రెహమాన్ గారి గురించి చెప్పాలంటే, మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ గై. He's supposed to be a hero even today. I don't know why he's doing that role, but I'm very happy he's back as hero, and he'll be continuing hereafter as hero in all the industries. His performance, his looks, everything were awesome. I don't think anyone would have fit in the role better than him in this movie. And I should be really, I should say, appreciate Rahman Garu for accepting Karthik when he brought the script. First time, నేను
ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ గాట్ ఓల్డ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ గాట్ యంగ్, నాకన్నా యంగ్ డైరెక్టర్ పక్కన కూర్చున్నాను. హీఈస్ జస్ట్ 21 years ఫర్ వెన్ హీ షాట్ ద మూవీ. ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. మూవీ బయటకు వచ్చి ద మూమెంట్ ఐ గూగుల్డ్ అబౌట్ హిమ్, ఐ న్యూ దట్ హీ వాజ్ ఓన్లీ 21 years. I was shocked. 3 days I signed the movie. I said I'm getting it in Telugu. First I wanted him to remake it, but for which he didn't accept it. Then I thought, anyways, Rahman Garu is Telugu audience are well aware of him, and I think it's a good comeback for him in Telugu industry as well as hero. And hereafter we'll see him as hero, definitely. And I am 100% confident బిచ్చగాడు ఎంత రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేసిందో ఈ మూవీ కూడా విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ లైక్ దట్, విల్ బి అ సక్సెస్ గివెన్ టు అస్ బై ద ఆడియన్స్. మేము చేసే పబ్లిసిటీ కాదు, దిస్ విల్ బి ద పబ్లిసిటీ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్, అండ్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ 100% కాన్ఫిడెంట్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ దెమ్. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఈ సినిమా నేను చూశాను ఆల్రెడీ. అంటే మనకి థ్రిల్లర్ సినిమాలు, మామూలుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ సినిమాలు చాలా వచ్చాయి, కానీ దీంట్లో ఒక కొత్తదనం ఉంది. అది ఏంటనేది స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుందన్నమాట. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మే ఉంటుంది. ఒక వెరైటీ దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు హీరో స్టోరీ ఎవరికి చెబుతున్నాడు, ఎందుకు చెబుతున్నాడు, ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ఏంటి అనేది నిజంగా ఇంతవరకు ఎప్పుడు రాలేదు. అది ఒక కొత్త పాయింట్. ఇక టేకింగ్కి వచ్చేసరికి రియల్లీ ఒక హాలీవుడ్ ఫిలిం లాగా, అతను కొత్త కుర్రోడైనా కూడా మరి ఎలా ఎవరి దగ్గర పని చేసినట్టు కూడా అట్లాంటిది కూడా ఏం లేదు. కానీ ఆ సొంత టేకింగ్ కానీ దాని అసలు థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది టేకింగ్. నేను యాక్చువల్గా మా బాబు ఈ సినిమా చూశారు, కొన్నారు. తర్వాత నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్లో వాళ్ళు పంపిస్తే చూశాను కంటెంట్. నాకు అందులో 2 హీరో అండ్ డైరెక్టర్, వీళ్ళిద్దరిలో పర్ఫార్మెన్స్లో హీరో గొప్ప, టేకింగ్లో డైరెక్టర్ గొప్ప అంటే ఇద్దరు కూడా చాలా చాలా బాగా చేశారు. ఇది నేను సినిమా తీసుకున్నానని చెప్పట్లేదు, నేను చెప్పాను, మీరు కూడా తెలుసు. ఈ ప్రసాద్ ఇక్కడే ప్రొడ్యూసర్ అసలు బిచ్చగాడి సినిమా చూసి అందులో భిక్ష వేస్తావని ఆ అమ్మాయి అంటే వర్షంలో షార్ట్లో భిక్ష వేస్తా, ఆ షార్ట్ చాలా బాగుంది సినిమా, అది చూస్తానికి కూడా రావచ్చు ఆడియన్స్, అంత బాగుందని. ఖచ్చితంగా అంతే జరిగింది. సేమ్ ఈ పిక్చర్లో కూడా ఆ వర్షం పడుతుంటే ఒక కారు స్లోగా వెళ్తుంటే ఆ రెయిన్ షాట్ చూస్తే చాలా చాలా గొప్ప కాదు. నేను 300 ఐఎమ్ లెజెండ్, 1000 పీసీలు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనమే రిలీజ్ చేశాను, నేను తీసుకున్నాను ఆ పిక్చర్స్. ఇది చక్కగా బెస్ట్ ఫిలిం, చాలా బాగా తీశారు. ఈ అబ్బాయి నేను ఇప్పుడే చూడటం, ఈ డైరెక్టర్. ఈ బాబుకు ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. బాగా తీశారు సినిమా, పొగడాల్సిన అవసరం 1% కూడా లేదు. నాకు ఈ సినిమా ఆడాలని వీళ్ళిద్దరు కూడా తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్కి ఒక మీకు తెలిసే ఉంటుంది, విజయాంతోని వాళ్ళు కూడా బిచ్చగాడప్పుడు మన తమిళ కన్నా అతనే నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను లేను ఆ ప్రెస్ మీట్లో. బిచ్చగాడు కన్నా పిచ్చికారణ కన్నా తెలుగులో 3 times ఎక్కువ చేసిందని ప్రసన్న చెప్పారు. అది 100 days కాదు, 175 days ఆడింది వితౌట్ ది డెబ్ షీట్. వైజాగ్ అండ్ విజయవాడ బిచ్చగాడు అనే సినిమా సింగిల్ థియేటర్లో. నేను ఈ పిక్చరు వాళ్ళకి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీ ప్రెస్ ముఖంగా, వాళ్ళు తమిళ్ చేసిన దానికన్నా కూడా తెలుగులో 10 times చేసేంత మంచి పిక్చర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ మన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్, హిందీ పిక్చర్స్ అన్ని స్టేట్స్ కన్నా కూడా తెలుగులో ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది. మీరు చూసుకోండి, ఇంగ్లీష్ హిందీ పిక్చర్స్ ఇక్కడ ఆడినట్టు వరల్డ్ మొత్తంలో కాకుండా తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్. అంటే మన తెలుగు ఆడియన్స్ పరభాష ఆ భాష లేకుండా కూడా మంచితనాన్ని, టెక్నికల్ని బాగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. Please subscribe. Hi, it's me Purna. Please subscribe.